everyone. And I hope, I can't see all of you students, but I'm sure you're all there with this wonderful company. And thank you so much for joining us today. The discussion is not to diagnose anything, to, treat or do anything like that. But we thought, first of all, let me tell you a little bit about who we are. We are HAFA World. HAFA means Health Awareness for All. And we started this organization so that it's a bunch of physicians and public health professionals, and also several other, who are very, very passionate about health, mental health especially. And we thought, okay, I think we should spread this knowledge between especially youngsters like you all. And so that is the motto of our organization, is understand what mental health is, just talk a little bit about it. There is nothing wrong, to discuss something that we don't know. And that is the goal. So pretty much, just to kind of let you recap, HAFA is a nonprofit organization established by several physicians and public health professionals to bring this knowledge to you all. So even if you can grasp 1% of anything that we say, that is more than enough for us. Okay. So with that little introduction to our organization, let me go ahead and introduce you the speaker today, our main speaker, Dr. Ashrita. She is a phenomenal developmental psychiatrist, and she has done her MD in, Ashrita, go ahead, tell me your college one more time. Yeah, I'm Dr. Ashrita. I did MD Pediatrics from DY Patil, Pune, and then I have done a IAP fellowship in developmental and behavioral pediatrics from Mumbai. So at New Horizons Child Developmental Center. My mentor is Dr. Sameer Dalwai. He's a very passionate developmental pediatrician, and I had a wonderful opportunity learning from him. And I am serving in this field for the past 4 years, including my fellowship. So yeah, I'm doing as a consultant developmental pediatrician at Andhra Hospitals, Vijayawada, and also Vishal. Wonderful. Thank you so much, Ashrita. As I said, she's not just a practicing physician, but she's very, even though she's talking about pediatrician, but her main goal is adolescents, even diagnosing sooner, understanding what it is, talking to them. So she's very passionate about a non-medical evaluation. And so she is, even though practicing, she says, but she does more than that. She's very passionate about, she goes to schools, talks to them all the time, what can be done. And rarely we can find people like this. Thank you so much, Ashrita, for joining. And next, our great help is Dr. Mahija Kottapalli. She is a practicing psychiatrist in Georgia, Atlanta, in United States, Atlanta, Georgia, in United States. Before I say she's a wonderful psychiatrist, she's a great friend of mine. We went to school together. We did medical college together in Vijayawada. And after that, also, we have been in so close friends. That's bottom line. Before anything, she's a wonderful person and a close friend. She's also very passionate about inpatient, outpatient care, non-medical evaluation, especially young adults, young kids like you. Because ఒక తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ ఆల్, మొక్కై వంగనిదే మానే వంగదు అంటారు చూడండి. అలాగే చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే మీ మైండ్ లో కరెక్ట్ ఆలోచనలు పడితే ఇట్ ఈస్ much better. So that is our intention, is to, okay, let's talk a little bit, don't ignore these things and cheppesi. So Dr. Mahija, thank you so much, Dr. Mahija, for joining, and she'll be accompanying Dr. Ashrita for any questions or anything. And we have Dr. Sridevi and Dr. Madhavi will be joining pretty soon, but they are our collaborators. And Dr. Madhavi is an ophthalmologist and Dr. Sridevi is a pediatrician. But they won't be speaking today, but they'll be collaborating us. And finally, and not the least, an engineering student who happened to be my husband, and Mr. Without him, none of this organization would have been possible. He has been crucial to get this organization up and running. But
most important is Sindoor with this idea, and she is the one who found it. But she will definitely be talking to you guys in future. Okay. So having said that, Ashrita, I will go ahead give the floor to you. Mr. Sandeep, if you can go ahead start the slideshow, please. So I'm not introducing all the speakers again, as Shivani ma'am has already introduced us. A very good morning to all of you. I hope you all can see me and also hear me, so that you can have a little bit concentration of what exactly we are trying to reach you all about. So I mean, can we hear from them, ma'am, or we can only hear at the end? I think at the end they'll have to have the microphone. But Dr. Suma, go ahead. You answer that. Yeah. So at the end, we can open for the queries, madam. Okay. Because connected in seminar hall where only one system is connected. Okay. Students have used the program. Yeah. Okay. No problem. So why we have started this is like whatever ma'am said, but mental health I feel is most important thing with physical health, because we were trained in such a way in India that physical health was given more importance and mental health was given a very less importance. But nowadays, I think everybody is concentrating on mental health. And as you all know, health is defined as physical, mental, emotional, social well-being of an individual. So it includes your mental health. That important it is in our daily routine, and we should be healthy both mentally and physically. That is the basic thing everyone should get. So what exactly mental health means? It means like how we think, feel, behave, and interact with each other, especially in terms of how we maintain our mental clarity in the face of stress. So nowadays, I think the fancy term is stress, but let me tell you, stress is something like, so stress is something like your body responds to a state of tough situations. It is a positive body response for a short time. But if it is prolonged, then we need to think about it, what to do about it, how to deal with it, what are the consequences you are going to face if you have prolonged stress. That is what we are going to talk about today. So why this healthy mind is important? Because you have to maintain social well-being, and also personal and academic success is based on how healthy your mind is. So ultimately you lead a happy life. So your mind is constantly thinking about you. It's time we should think about our health. Okay. Why we are talking so much about mental health? See the numbers. So this is this is a survey done in between 2015 to 16, but now we are like 10 years. We are talking a decade before. I don't know if we are really, how many of you have anxiety, like with the speakers, if I'm going to ask, I think most of them will say yes to all of this, but they will not give any survey or anything like that. So the numbers are for numbers, but I think there are more. I mean, the numbers are more is what I believe in. But according to 2015 and 16 survey, there is 1 in 5 are suffering from anxiety. In among 20 Indians, 1 is suffering from depression, and there are 258,000 suicides, especially between age groups of 15 to 49 years. This is very sad numbers, but this is what the reality is. So why this is happening? We are feeling that I'm too busy and we'll deal about it later. More important is like we go to work, we do that work, we finish that work, but we are ignoring how we look after ourselves. It is going to affect the work also, even the personal relationship also, if we are not taking the step right now. So early diagnosis and management is really important for better outcomes, and mental health issues
can cause irreversible damage to the relationships and also academic performance, especially among your age groups and also the adolescent age groups. And if identified without using medications, we can change the course of the life in a positive way. Everything is not treated by medication. That is what I believe in. So what do? We'll gain knowledge, means we will contact the correct resources. First, we should know what are the resources available, what are the steps we can take care of within our limits. So we will not ignore and we will gain knowledge, which is equal to a power. So what are the hurdles? See, it is very easy to sit here and talk that take care of this, take care of that. But what are the hurdles we are going to face when we are talking about this? It is very difficult to diagnose. There is a thin line between sadness, depression, all these things. It is very difficult to diagnose. And most of the times we feel, అరే నాకేం ఉండదులే, నాకెందుకు ఉంటుంది డిప్రెషన్, అదేదో పెద్ద టర్మ్, లేకపోతే అదేదో సైకియాట్రిక్ టర్మ్, యాంగ్జైటీ ఇదంతా కాదు, ఇది నాకేం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ డినయల్ మీన్స్. అండ్ దెర్ ఇస్ అ సొసైటల్ స్టిగ్మా. Like if I feel like I faced this depression issue when I was doing my post-graduation, and I really felt it as a societal stigma. What if I go and tell to my parents, how they will feel? They might feel it as there is a psychiatric problem for their child. So there is a societal stigma around all these things. And lack of professional resources. There are so many other things in the market which is dealing with this mental health. So there are lack of professional resources, especially in India, is what I believe in. And even though there are limited professional resources, they are very costly. So there is some financial strain that is acting as a barrier to reach to this help. So what are some of the common mental health issues we deal in our day-to-day daily life? One is anxiety, the other one is depression and suicide. So what is anxiety and stress? What is normal? What is not? So stress is a routine part of life. Like you need to reach your office by certain time. You need to organize it. You might be having a family. You need to take care of many other things. Then you might naturally feel some kind of stress. But what is normal and what is not? Where is the demarcation? It's not an easy task, okay? When stress begins to overwhelm and cause difficulties in focus and friendship, that is the time to act. It is not like, I'm sorry. Every day in day-to-day life, if you are feeling stress, I'm not asking you to use some grounding technique or something like that. But if it is affecting your daily life, especially in focusing on your task or in your personal relationships, that is the time to act. So what is the signs? What are some of the signs you can see? Why I'm showing you it on a picture is, it is not necessary that you are going through. The people who are around you, your loved ones, your family, your friends, or your teachers, or somebody whom you know, your house help, or somebody else. So I feel like if you are seeing it, your mind will take a picture. That is why we are putting pictures here. So what are the signs you can observe? Frequently worrying, which is interfering with your daily life. And the people are withdrawing from social life. They are loving to be isolated. They are not coming and joining in the social groups and all. So there is a fear of next panic attack, like అమ్మో ఎగ్జామ్ వస్తుంది, నాకు పానిక్ అటాక్ వస్తుంది, భయం వస్తుంది, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, ఇర్రేషనల్ ఫియర్ అండ్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ అ హార్మ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్, ప్లేస్ ఆర్ అ సిచ్యువేషన్. మనకి ఇర్రేషనల్ ఫియర్ లా అనిపిస్తుంది, బట్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ, ద పర్సన్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ fear of seeing some objects, avoiding some places which are safe for every other person, but that person might feel it is not safe. So even when the person is having a normal life, day-to-day life, but out of a blue, the
person will feel panic attacks. There is no reason, but sorry, I'm so much used with the child word. I'm getting the child word. Ignore me for that. So out of the blue, they might feel panic attacks and recurrent nightmares. There is a disturbance in sleep hygiene, flashbacks they are getting, or numbing of any past trauma. These are all the signs of a person going through anxiety disorder. So coming to the next part is depression. So let me tell you, it is the worst phase of anybody's life, I think so, because I personally experienced it. So out of the blue, I used to feel very sad, very empty. I feel I'm worthless, hopeless. I used to feel angry for a little thing. Even a small sound used to irritate me, frustrate me. Okay. Even when my mom used to tell me not to put an object there, not to put a plate in front of me or something like that, I used to cry or I used to shout. And I used to avoid all the family gatherings or any social gatherings, going out with the friends. I used to enjoy music a lot, but then I stopped listening to it. So I used to feel like very tired, and binge eat something which will give me some. I used to find like what to say, relief in the form of food, but I never used to get that. And I am blaming myself that my parents are going through something irrational. But I used to feel all these things, and it is difficult for me to explain even to other person why I am going through this. So now I feel like there are many people out there who want to listen to it and say someone out loud that it is okay to feel, so to take help. So that is the main reason we are here. So I used to feel like all this suicidal thoughts and all these things, these are quite real, and you might feel like this when you are feeling depressed. Every sadness is not depression, guys. Just please make a note of it, because I know nowadays I am also addicted to social media. Everything is out there. We always relate to it. We feel that idi nakundi, idi nakundi. Even though we don't have those things, we might relate to it. But please get that small, there is a thin demarcation line. So really understand. And if you are seeing any kind of these symptoms around you people, you need to act right there. So these are some of the signs and symptoms, how you can identify, like the people are feeling guilt, they are getting separated from the crowd, cannot concentrate, sadness is there, they are feeling helpless, there are sleep hygiene issues, anger, suicidal thoughts, alcohol and drug abuse, and they always feel tired, sleepless, everything like that. So next comes the thing attached to it, that is suicidality. So current rate is 14.4 per 1 lakh as of 2019 results, but I think it is more. In 2021, 1.64 lakh people took their own lives according to National Crime Records Bureau. I think this is US data, but here comes the Indian data. These are all the states that is in red. So per 1 lakh population, these are number of people reported. I feel there are many other deaths which are not being reported, are covered with many other things. But this is the very sad situation. So what are the warning signs? So how you will identify? You first, when you talk to that person, the person feel burden to others. They talk about the ways to kill themselves and experiencing unbearable pain. They'll feel like they have no reason to live, feeling trapped, loss of interest, depression, anxiety, irritability, rage, like frustration, everything in the mood. And in behavior, sleeping too little or too much, isolating, again, use of drugs, abuse, alcohol and drug abuse,
They're calling people to say goodbye without any reason and acting recklessly or looking away for killing themselves. All these things are suicidal warning signs that the person might be feeling like. Okay, so what are the high risk for suicide? That is, any prior attempt they have made, they are at risk for suicide, and mood and anxiety issues are there, they are at risk for suicide. Drug and alcohol abuse, any recent loss of friend or loved one, people who are exposed to violence, and if there is any financial stress going through, those people are at risk, and went through any disaster like loss of personal property due to pandemics, floods, etc. And if there is any major medical event or diagnosis that was happened to that person recently, all these people are at risk for suicide. So if you know anyone going through this, talk to them. It take a minute, to talk to people. Try to, I know it is very difficult, but it is very easy to say to, practice being compassionate to yourself and others. But we need to do that as a human being, because we are living in a society where we are a social being. Human beings are social beings. So if you offer help, it is going to come back to you in a good way. That is what we believe in. So if you are facing, have to cope up. See, for anxiety, I feel I have used this 5-4-3-2-1 technique. So that is a very good grounding technique. So I'll show that picture in the last, so that you all can practice when you are going through exam stress or something like that. We can use that technique anywhere. Okay. So what do you do when you see all this kind of symptoms? Reach out and stay in touch with your friends, family, and loved ones. Do things what make you feel good and improve your mood, like hobbies, creating hobbies. You can cook. Somebody loves cooking, somebody likes to read a book, somebody likes to dance, sport, listening to music, spending time with friends, exercise. Everything will improve your mood. They'll release endorphins, so you can do all those kind of activities. Mindfulness techniques such as yoga or meditation, I think everybody should use this techniques even in their day-to-day daily life. Even though you are not having any kind of symptoms, trust me, it will create a difference in your life. Exercise, again, because whatever this second, third, and fourth point, especially second and fourth point we are going to do, will release endorphins for everyone, which is essential for everyone. So challenge and question your negative thinking, eat healthy food regularly, and practice good sleep practices. So there is a good sleep hygiene routine, like, you are keeping your screens away from your bedroom half an hour before. You are not going to see any screens. You can read. Somebody might get disturbed if they read. So I'll feel very sleepy when I open book. That is happening since my childhood. So for a better sleep, I open my books, so then I can sleep peacefully. So you can try this technique. For some people, it will be very distractive. So reading a book is your personal choice, but avoiding screens, taking a good nice bath, eating 2 hours before you sleep, uh, uh, switching off all the lights, maintaining a peaceful environment, all this will release melatonin, which will create good initiation of sleep. That will improve your sleep hygiene also. So make sure other medical issues are evaluated. So you never see, thumb rule is first rule out all the organic causes. So like thyroid, diabetes, or any other vitamins or mineral deficiencies you get it treated first, and also practice this routine in your daily life. If self-help techniques are not working, then you can go for professional help. See, if you are asking for help, it is not your weakness, it is your strength, let me tell you. Because I know most of the people want to help us. They'll say like, I know you are strong, I know you are this, I know you are that. We know what we are. That is the reason we are taking help. So it is never a sign of weakness, it is a sign of strength.
And we are conditioned in such a way that, there is, you should always get that better opposites like strength, good, best, all these things. So don't go into that trap. Seek out for help whenever you require. And mental health symptoms should be addressed just like any physical health symptoms. Like the way you go and tell to your parents that I am feeling hurt, tummy ache, or fevers, the same way you need to talk about mental health symptoms also. But that doesn't mean that you will use all these symptoms now that you are well versed with all these symptoms. You'll use it like anything for your holidaying and everything. No, when you genuinely have it, you speak about it because this requires the awareness we are trying to create. Okay, so what should I not to do? Don't get addicted to drug and alcohol. There are many people out there who are going to tell you like cigarette tagu stress taggutunda. I have seen many of my friends got addicted to smoking because the only reason they used to tell me is I'm feeling stressed. That is never an excuse to get used to all these things. It creates a lot of physical health problems also, and alcohol abuse and drug abuse itself is a mental health illness again. And whenever required, you're not taking any kind of professional help is also worsening your situation. And if you are in a denial, you are isolating yourself, all these things you shouldn't do. And seeking interventions not validated in scientific studies. This is something like using some kind of Baba's magic or something like that. Don't go to such kind of false interventions. Anything that is scientifically proven is only accepted in the society. So this is one more beautiful picture. The social media is creating all this kind of stress, relationship and academic stress. So people who are posting it might be facing also many kind of issues. Try to think about your life first. Don't compare. So help yourself and also help others. And be aware of these all signs and symptoms and be there for your loved ones. Reach out. See, sometimes a person needs a person to just listen what the other person is going through. It is not required for you to sit and preach or anything. Just be there. Just be there. It will help many people. Trust me, really it works. What you should know what are the available resources and be familiar with healthy coping up skills. Okay. So you always do this QPR, which is question, pursuit, and refer whenever it is required. So thank you so much. If you don't know any resources or anything, you can reach out to this email, and these are the hotlines that are available. There are many more toll-free numbers. I'll share it with Shivani ma'am. She can share it with your coordinator or someone who is arranging all these things. So you can always reach out. If you can't go out and be vocal, at least you can call it. There are toll-free numbers out there. And there are many resources available online for depression, for therapies, etc. So yeah, thank you so much for the wonderful opportunity. I think we have covered beautifully all the topics. Wonderful. Thank you so much, Dr. Ashita. I really appreciate it. I hope you all, this is a very nice and again, none of this is a anxiety, depression, stress. Any of this is not a big deal, but the goal is to identify it, try to not ignore. That is the most important thing is. And once we know what the problem is, it's very easy to treat. And first thing is, when to seek help. And the most important thing, as Dr. Ashita said, is do not do the wrong things. Like, as she said, okay, it's very easy for other people to give very simple advices without really not thinking, like cigarette example that Dr. Ashita gave. I'm feeling stressed out, okay, cigarette tagra, lepte oka alcohol. No,
That's not it. You should know what is wrong and right, and that's what you should do. And thank you so much, Dr. Ashita. Dr. Mahija, do you have any suggestions or anything that you would like to add? And then we will open up the floor for questions, or we can open. So no, I mean, Dr. Ashrita covered everything completely. It was a comprehensive talk about all the important stuff, mostly at this level, so awareness about anxiety symptoms, depression symptoms in yourself, and also realizing or identifying anxiety, depression, or suicidal thoughts in your friends. She covered all that. So that is very important too. And she also mentioned that a lot of times you don't have to even give them advice or preach to them or say things like, oh, this is a small thing, you don't have to worry about it. Or, you know, so just being there, telling them, I'm here for you. You know, if you need to talk to me, please do so. You know, I can help you in any way. That's very important. And she covered all that. So, as far as, you know, treatment, she did mention a lot of self-help stuff that is, you know, relaxation techniques, breathing exercises, just physical exercises, yoga, meditation, praying even, if that's, you know, provide positive energy for you. So all those things will help with your anxiety and depression before you even have to go to a psychiatrist. So, but if all that fails, then please make sure that you do seek help with a therapist, psychologist, or a psychiatrist, because there are medications that can help after you've exhausted all these self-help activities. Like she mentioned, suicide is a very serious and sad situation, not just in India, all over the world. So the stats, the new stats are that there is one suicide every 10 minutes. So if you think about that, as we spoke today for the last half an hour, they've already had 3 suicides, completed suicides. And every 2 minutes, there is a suicide attempt every day, every 2 minutes. So for every suicide that's completed, there's many more that people are attempting, and even more, 100 times more, people are thinking about it. So that is a very serious situation that we need to address. And I hope there is a hotline, like a suicide hotline that there is. So, but is it published? Is it released everywhere? Does everybody know? Like the students here, do they know what the number is? Dr. Ashita, do we have any numbers that right now they're working in that we can share? They do have, ma'am. I'll share it. I think for children, there is something different, and for adults, there is something different. I think nobody knows, ma'am, because even I should think of the number, what is the number, and need to tell. Yeah. So that's how it is. I think awareness is required. And if you allow me, I'll show that grounding technique once everybody Yes, is. please. I forgot. Sure. 5, 4, 3, 2, 1, right? Yes, please do. So, guys, so this is 5 steps to calm me. So this we can use it whenever we are feeling very anxious, we are very scared about what's going to happen next. So just see 5 things that you can see around, 4 things that you can touch around, 3 things you can hear. You might be hearing somebody cooing, or some cat meowing, or there is a horn, or there is some honk you're going to hear. 3 things that you are hearing right now. 2 things you can smell, like some smell. That at that moment, what are the 2 things you can smell? You just tell it to yourself, and 1 thing you can taste. Be your tears, or the sweat you're getting because of anxiety. Even that is fine, but this is something like helped me a lot when I'm even before starting this presentation. I was feeling little bit anxious.
to how will I present? Will it reach to you, all of you? Will I perform well or not? Then I was like, I was just touching all the things, seeing what what is visible to me in front of me so that it will calm me. So it helped me a lot. See, in mental health, they have a lot of strategies. One might work for me, one might work for you. It is good to know the strategies which are available out there. That is what knowing resources means. So this is one of the resources which I'm telling you. You can use it in your day-to-day daily life. And also one more thing I think will help everyone is journaling, like writing down how you feel. Somebody might feel very relaxed when they express their feelings all on the book. Or you can practice a gratitude journaling, like what the one thing you are feeling gratitude for that day, or writing nothing. Even you write nothing word in the journal. Try to inculcate in your day-to-day life. It will really give you a lot of difference. So you can project on your life, see how it is going. It helped me a lot, like financial journaling. There are various types of journaling, and you can create it as a hobby. Journaling as a hobby, also journaling as a technique to relieve all your stress. And as ma'am mentioned, there are also breathing techniques. I know it is very difficult for people to practice any exercise or technique or yoga or meditation. I think writing on a book or seeing this kind of simpler things, listening to music can calm so many people nerves. That's what I feel. Yeah. Thank you so much. Great. Thank you so much. Dr. Sumagaru, if you have any questions for them, love to answer. Myself, Mamash from BTech first year. Depression లోకి వెళ్ళకుండా ఉండేలా అంటే సజెస్ట్ చేయగలరా మేడం మాకు? Ashrita, you want to take that? What is affecting you first? You need, if you have any negative thinking, that we need to correct first. Okay, so practice like exercises, hobby, spending some time with loved ones and family members. Depression cause ఏం ఉండదు. Cause లేకోకుండా కూడా డిప్రెషన్ రావచ్చు. I think there are psychologists out there to give therapies or find out the reason, get out of. Sometimes you might need medications also. Therapies alone are not enough, so they might refer to a correct person. So some of the techniques you can use are all whatever I told, like spending time, hobbies, inculcating, meditation, yoga, exercise. Yeah. Taking out some, keeping time out for anything which is causing you, like taking a break, relaxation, all these things. These might be helping you not to worsen the situation. That was a very nice question, because most people ఏంటంటే you're fine, అందరు కొంచెం ఉండదు, బట్ కానీ how can we prevent it? ఎట్లా ఇంకా సీరియస్ గా అవ్వకుండా ఎలా ప్రివెంట్? దట్స్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు చెప్పావు చూడు, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయాలి. ఓకే, డోంట్ వాంట్ టు గెట్ వర్స్, ఐ వాంట్ టు గెట్ బెటర్. అప్పుడు అనుకున్నాక నువ్వు బోల్డ్ టెక్నిక్స్ నీకు తెలిసిందే చేసుకోవచ్చు. ఏది ఇప్పుడు డాక్టర్ అశ్రిత చెప్పింది, ఆ టెక్నిక్స్ అర్థం కాకపోతే, పని చేయకపోతే తప్పకుండా ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. బికాస్ ఆనెస్ట్లీ ఎన్నో మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. మెడిసిన్స్ వరకు వెళ్ళక్కర్లా. ఇప్పుడు డాక్టర్ అశ్రిత అన్నట్టు చిన్న చిన్న థెరపీ అంటే ఏమి కాదు. యూ జస్ట్ గో టాక్ టు సమ్వన్. ఎవరితోనూ మాట్లాడతారు, ఎవరైనా. ఐ నో యూర్ ఆస్కింగ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్. ఎవరైనా కానీ సో థెరపీ పనిచేస్తుంది, చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ పనిచేస్తాయి. 99% of the time, again, don't quote me on the numbers, psychiatrists are here, but a lot of the time ఇవి పనిచేస్తాయి. ఒకవేళ పని చేయలేదే అనుకో, పని చేసే మెడికేషన్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి. సో చాలా నెగటివ్ ఫీలింగ్ ఉంది, మెడికేషన్స్ తీసుకోకూడదు, నేను ఇదే. ఇప్పుడు ఎవరికైనా హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది అంటే మెడికేషన్ తీసుకొని అంటే ఏం చెప్తాం? అలాగే మెంటల్ హెల్త్ అన్ని కూడా it's a diagnosis and it's okay.
ఆనెస్ట్లీ మనకి ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండకూడదు అనమాట. ఇట్స్ ఓకే, వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది, వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉంది, వాళ్ళకి ఇది ఉంది, నాకు యాంగ్జైటీ ఉంది, అందులో తప్పే ఉంది. అది నేను ట్రీట్ చేయించుకుంటాను. నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ట్రీట్ చేస్తా. అది ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంటే చాలు. సో డెఫినెట్ గా నన్ను అడిగి దట్స్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. మహేష్, వన్ థింగ్ అమ్మా, వన్ థింగ్ ఏంటంటే యూ ఎంగేజ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారనుకో, నువ్వు టీచర్ చెప్పేది ఉన్నా కానీ నీ లెసన్స్ లో కానీ ఎంగేజ్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? నీకు బోర్ కొట్టి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తారు చూడు, అట్లా ఉండకూడదు. మనం ఏదో పని పెట్టుకుని రోజు ఎంగేజ్ అయి ఉండాలి. అట్లా కాకుండా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళడం అనేది కొంతమందికి ఉంటది. అండ్ మనకి ఏ ఖాళీగా ఉండి డిప్రెషన్ ఏం చేయాలో తెలియక లైఫ్ గురించి అట్లా చూసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్. Wonderful. Thank you so much for a nice question, Amma. Any other questions? Myself, Chitrakiran Madam. మేడం, కొంతమంది మెంటల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే చిన్న మాట మాట్లాడినా సరే కొట్టడానికి వచ్చేయడం. అంటే ఎట్లా ఉన్నారంటే ఓవర్ రియాక్టివ్ పర్సనాలిటీస్ అంటున్నారు. అది ప్రతి చిన్నదానికి కోపం వచ్చేసి దెబ్బలాట్లకి వచ్చేసి అలా చూస్తున్నారు. అది మెంటల్ కండిషనా కాదా అని అడుగుతున్నావా? అది నా ఫస్ట్ 2 sentences అర్థమైంది. నాకు అదే అర్థమైంది. చాట్ లో పెట్టమ్మా, లేదంటే నాకు సెపరేట్ గా ఈమెయిల్ రాసినా కానీ చెప్తాం. So nice to see students interacting with I know, it's very nice, especially మంచి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారమ్మా. సో స్కూల్లో ఒకటే నేర్పించారు మ్యామ్. క్వశ్చన్ కూడా అడగకపోతే అయితే మొత్తం అర్థమైందని, లేకపోతే ఏం వినలేదని. అది కరెక్టే. Good morning, ma'am. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. What is the main cause of suicide, ma'am? Nowadays, ఎలా reduce చేయాలి ma'am దాన్ని? Wonderful. Mahija or Ashrita? Anyone? Mahija, you want to take this? I can take. I mean, I'll let Ashrita also. అంటే చాలా రీజన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇట్స్ హార్డ్ టు ఫిగర్ అవుట్. ఎవరి డిఫరెంట్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు మీ ఏజ్ లోనేమో ఐ థింక్ ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయలేదనో, ఏదన్నా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేదని, అట్లా ఈ మధ్య ఎక్కువ సూసైడ్లు అట్లా జరుగుతున్నాయి కదా. అలా తగ్గాలంటే ఏంటమ్మా, రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి? ఎట్లా రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే మీలోనా పక్కన వాళ్ళకా ఎట్లా అని? ఏంటి మ్యామ్? సూసైడ్ పక్క వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలి? పక్క వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అంటే మీరు ఎక్కువ జస్ట్ రికగ్నైజ్ చేయాలని. వాళ్ళు మీరు వార్నింగ్ సైన్స్ పెట్టారు కదా ఇందాక స్లైడ్ లో. వన్స్ మీకు వీళ్ళకి ఇట్లా ఈ థాట్స్ ఉన్నాయి, నా ఫ్రెండ్ కో నా సిస్టర్ కో బ్రదర్ కో ఇట్లా థాట్స్ ఉన్నాయి అని అవ్వంగానే మీరు జస్ట్ సపోర్టివ్ గా ఉండండి, వాళ్ళతో మాట్లాడండి, ఓపెన్ ద కాన్వర్సేషన్ విత్ దెమ్. అండ్ ఏంటి, ఎందుకు, ఏమవుతుంది, ఎలా ఉంది, ఇట్లా రోజు మాట్లాడుతూ ఉండండి. అండ్ దెన్ జస్ట్ ఆఫర్ హెల్ప్. నేనున్నాను నీకు, నువ్వు నాతో చెప్పుకోవచ్చు, నీకేం కావాలన్నా నేను చేస్తానని సపోర్టివ్గా ఉండాలి. బాగా సీరియస్గా అవుతుంటే వాళ్ళ థాట్స్ ఇంకా అమ్మ చేస్తారేమన్నా అనుకుంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పటమో, లేకపోతే వాళ్ళని అర్జ్ చేయటమో, హాస్పిటల్కి వెళ్దాము, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాము అని అట్లాగా. సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎవరికన్నా సూసైడల్ థాట్స్ ఉంటే ఇట్లా ఒక ఫ్రెండ్ కానీ, ఒక సిస్టర్ కానీ, ఒక బ్రదర్ కానీ ఉన్నారు, నన్ను అర్థం చేసుకుంటున్నారు అంటే అది కొంచెం తగ్గుతుంది వాళ్ళకి ఆ థాట్స్. సో అట్లా మీరు హెల్ప్ఫుల్గా ఉండొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం ఇంకా ఎవరన్నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని చెప్పగలిగితే వాళ్ళ పేరెంట్స్కో వాళ్ళ బ్రదర్స్కి అట్లా కొంచెం చెప్పి వాళ్ళకి దగ్గరే ఉండటం, వాళ్ళని కొంచెం కన్నేసి ఉండటము అట్లాగా చెయ్యాలి. Ashrita, Dr. Ashrita, do you have anything? One more thing is, ma'am, this is all to create awareness among you. The same way you can create awareness among some other people. Like we heard about it.
this might affect some of the people around you also అని వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం ఒకటి. అండ్ ఇంకొకటి అన్నట్టు సేమ్ రీజన్ అందరికీ ఉండదు. నాకు టఫ్ అనిపించింది నీకు ఈజీ అవ్వచ్చు, నీకు ఈజీ అనిపించింది నాకు వేరే వాళ్ళకి టఫ్ అనిపించవచ్చు. You don't know what everybody is dealing with. So instead of going for a judgment or anything, అదే చెప్పేది బీయింగ్ కంపాషనెట్, అండర్స్టాండింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ యూ ఫీల్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ బీయింగ్ ఐసోలేటెడ్, మనతో ఉండట్లేదు, రొటీన్గా ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారో అలా ఉండట్లేదు, దెన్ you can't offer some help. You can reach out to people who can offer help and attach them to these kind of people. And also inkokati, to reduce suicidal rate ante as a whole, this is something like creating awareness among group of people. That is one more thing. And propagating good healthy lifestyle is something which we can also tell people. What I want to add. Rest all ma'am cheppinattu, we can do that also. Yes, Thank- ma'am. Thank you, ma'am. Thank you Thank for you, your Amma. valuable advice, ma'am. Thank you. Thank you for your question, Amma. Very, very nice. Actually, ఇప్పుడు డాక్టర్ అశ్రిత చెప్పారు చూడు, బెస్ట్ హెల్ప్ ఏంటంటే తెలుసా, జస్ట్ అవేర్నెస్. ఇప్పుడు మనం కూర్చుని ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇలాగా, ఇదే మాటలు మీరు ఇంకొక 10 మందికి చెప్పండి. అంతే, అలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటా ఉంటే ఓకే, ఇలాంటి థాట్స్ ఉంటాయి. చాలా మందికి వాళ్ళ థాట్స్ ఏంటో కూడా అర్థం కావు. ఎందుకు నేను ఇప్పుడు ఇన్ని కబుర్లు చెప్తున్నాము అబౌట్ యువర్ ఏజ్, వీ వర్ క్లూలెస్, నో ఐడియా. కాకపోతే అలా తట్టుకుని వచ్చేస్తాం, బట్ కానీ చాలా మంది రాలేరు. సో ఒక్కసారి తెలిస్తే అవేర్నెస్ అన్నదన్నమాట. మీరు విన్నారు, మీరు ఒక 10 మందికి చెప్పండి, ఇట్స్ ఓకే, నీకు అలా ఉన్నాయా నాకు చెప్పు, నేను ఉన్నాను. సో అవేర్నెస్ ఈజ్ ద కీ అమ్మా. ఉన్నది తెలుసుకోవాలి. అది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ వెరీ నైస్. Thank you. One more thing to help to add is, ఇందాక డాక్టర్ అశ్రిత చెప్పారు కదా, ఒకప్పుడు నాకు కూడా చాలా డిప్రెషన్ ఉండేది, సూసైడల్ థాట్స్ వచ్చేయి అని. బట్ ఇప్పుడు లేవు ఆవిడకి. అంటే కొన్నాళ్ళు ఒక 2-3 months అలా ఉన్నాయేమో, తర్వాత మానిపోయినాయి కదా, ఆవిడ బెటర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు షీఈ్ అ వెరీ ప్రొడక్టివ్ సిటిజన్. షీఈ్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ షీ క్యాన్ ఫర్ హర్ లైఫ్ అండ్ ఫర్ అదర్ పీపుల్. సో వన్ థింగ్ యూ కెన్ టెల్ ఎనీబడి ఈజ్, ఇది టెంపరీ. ఈ ఫీలింగ్స్ టెంపరీగా ఉంటాయి, కొన్నాళ్ళు ఉంటాయి. బట్ ఈ టైంలో నువ్వు ఏమన్నా చేస్తే నీ లైఫ్ ఎండ్ చేసుకోవడానికి, అది దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్, రైట్? ఈ టెంపరీ ఫీలింగ్స్ జస్ట్ లైక్ సిక్నెస్. ఇప్పుడు ఫ్లూ వచ్చినా, మీకు మలేరియా వచ్చినా, టైఫాయిడ్ వచ్చినా కొన్నాళ్ళు వచ్చి తగ్గిపోతుంది కదా, బట్ ఆ టైంలో సఫర్ అవుతారు చాలా, రైట్? అట్లాగే ఇది కూడా ఒక వ్యాధి. కొన్నాళ్ళు సఫర్ అవుతారు, బట్ తర్వాత బెటర్ అయిపోతారు. అది మీరు చెప్పచ్చు, దిస్ ఇస్ ఎ టెంపరీ ఇది, తర్వాత నువ్వు బెటర్ అయిపోతావు, కొంచెం ఓపిక పట్టు అని. అది కూడా అట్లా హోప్, ఫ్యూచర్ మీద హోప్ ఇవ్వగలిగితే మీరు, దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అలాట్. వెరీ ట్రూ. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. How to avoid exam stress, ma'am? I want to answer this. Please. I know, Ashrita, this is your world. Go ahead, చెప్పండి. So always have a good plan. ఎందుకంటే I know student life ఎలా ఉంటుందో. Am I audible? Yeah, okay. Freeze ఏం అవ్వట్లేదు కదా? Yeah, fine. So exam stress ఎలా ఉంటుంది నాకు తెలుసు. Basically the reason for exam stress for me is not planning properly how to revise. So that was one of the main reason. My laziness is the reason for my exam stress. I think most of the people ki ide reason undundachu. Again, I'm not helping out with numbers, but 80 to 85% of the people will have this reason as an exam stress. So first of all, anything I feel, if you have a schedule, like scheduling your day, akkadi nunchi start చేసుకుంటే you will practice that routine everywhere. I know I'm preaching too much,
but it really helps. You start with 1 hour of scheduling, that's it. So నీకు టఫ్ టాపిక్ ఏదో తెలుసు, దాన్ని ఫస్ట్ చదివేసి ప్రాపర్ ప్లాన్, నీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నీ డిఫికల్టీస్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి నువ్వు ప్లాన్ చేసుకుంటే యూ కెన్ అవాయిడ్ ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ మాక్సిమం. అండ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్స్ ఆర్ టెంపరీ. అగైన్ నేను నీకు ఒకటే చెప్తున్నా, నా క్లాస్లో స్కూల్లో నేను ఫస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ నేనే ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని, నేను డాక్టర్ అయ్యాను, బట్ లాస్ట్ వచ్చినాడు CEO అయ్యాడు. సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. ఇట్ వోంట్ డిఫైన్ యువర్ లైఫ్ ఎనీమోర్. ఓకే, సో your decisions will define you. So I know it is very difficult for all of you right now to understand this, but I'm telling you, exams are like a reward system for whatever hard work you are doing, but it won't define who you are. It won't define your nature. It won't define your what you are going to become. The same thing. So for avoiding the stress ante proper planning, okay, and there is no specific foods to avoid stress or exam stress especially. So yeah, the one thing I can suggest you is proper planning, like your strengths and difficulties. Based on that, నువ్వు ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటే that will avoid exam stress. It worked out for many people, for many children who are coming to me. So that's how you can avoid, is what I can tell you. One more thing is cultivating that in your brain, that idea of this is not going to define. అలా అన్నాను కదా అని చెప్పి నేను ఎగ్జామ్ రాయనంటే it doesn't make any sense. Degree is most important, I know. So but it is not going to define. ఎందుకంటే కొంతమందికి ఎన్నిసార్లు చదివినా గుర్తుండకపోవచ్చు. Their memory levels are different, their IQs are different. So everything plays a role ఇక్కడ. So that line you should understand. Ashrita madam చెప్పింది exams won't define me, so నాకు ఏ percentage వచ్చినా అంటే కాదు. Your strength, you can get this much of percentage. You need to target for the same +5 +10. I don't know ఇప్పుడు మీకు గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఎలా ఉంది బీటెక్ లో. మా అక్క చదువుకునేటప్పుడు అయితే పర్సంటేజెస్ ఉండేవి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ నో. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్స్ యూ కెన్ యూస్. వన్ is proper planning. That is the best technique, I think so. So planning is very important. And second thing is that మీరు ఏంటి ఒక భగవద్గీతలో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అది ఒకటి ఉంది. ఐఎమ్ షూర్ మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. ఏంటి, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. అంటే డూ యువర్ బెస్ట్ ఫస్ట్. హార్డ్ వర్క్ చేసుకుని, చదువుకుని, ప్లాన్ చేసుకుని, ఎంత చేసి ఓకే ఐ నో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ డూ. ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ ని ఇంకో వదిలేసేయాలి. ఆశ్రిత మేడం చెప్పినట్టు రిజల్ట్స్ నిన్ను డిఫైన్ చెయ్యవు. నువ్వేంటో నువ్వు చదివింది నిన్ను డిఫైన్ చేస్తుంది, కానీ నీకే మార్కులు వచ్చేవో అది నిన్ను డిఫైన్ చేయదు. ఒక్కొక్కసారి అవుతాయి, ఒక్కొక్కసారి ఓకే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా ఆ ఒక్క క్వశ్చనే చదవలేదు నువ్వు, అదే వస్తుంది ఎగ్జామ్ లో. ఏం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ఇట్స్ ఓకే, ఏమైపోతుంది. సో ఆ యాటిట్యూడ్ పెట్టుకుని నేను చేయగలిగిందంతా చేసి ఆ తర్వాత ఇట్స్ ఫైన్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. అలా అవేర్నెస్ తో ఉండాలమ్మా. అది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మై మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వైస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే లైఫ్ హ్యాస్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్, రైట్? ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, ఎంత హాబీస్, ఫ్లవర్స్, బోల్డ్ ఉంటాయి. చదువు అన్నది, ఎగ్జామ్స్ అన్నది లైక్ ఎ టైనీ పోర్షన్. మీరు చిన్నపిల్లలకి మీకు రైట్ నౌ ఐ గెస్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్, సోషల్ మీడియా, ఎగ్జామ్స్, అంతే కదా 4. బట్ కానీ లైఫ్ లో ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఎగ్జామ్స్ ఈస్ నథింగ్. ఓకే, సో ఐ ఆల్వేస్ సే జస్ట్ ట్రై యువర్ బెస్ట్. Advice, madam. Thank you so much. ఇంకేమ్మా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? Yeah, good morning, madam. My name is Saijan from PYDAH College of Engineering, first year. హాయ్ సాయిచంద్, చెప్పు. నా క్వశ్చన్, థ్యాంక్ యూ. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మేము ఎగ్జామ్స్ అనేది చదువుతాం, కాకపోతే ఎగ్జామ్ అంటే తీసుకునే టైం పీరియడ్ బట్టి ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం మేడం, M1 తీసుకున్నాం. సబ్జెక్ట్కి ఎంత ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం తీసుకోవాలి మేడం?
ఇప్పుడు మేము చదివే ఒక 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 5 సబ్జెక్ట్స్‌కి లైక్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక 45 మినిట్స్ తీసుకుని తర్వాత ఎంత బ్రేక్ తీసుకుంటే ఒక స్టూడెంట్‌కి హెల్ప్ అవుతుంది? నాకైతే 5 మినిట్స్ బ్రేక్ కూడా సరిపోదు. నేను 5 మినిట్స్ బ్రేక్ అనుకుంటా, కానీ అది 15 మినిట్స్ బ్రేక్ అవుతది. ఎందుకంటే నేను చాలా డీవియేట్ అయిపోతాను. సో నా బ్రేక్ వచ్చి అంటే 40 మినిట్స్ తర్వాతే నేను బ్రేక్ పెట్టుకుంటా. ఎందుకంటే నా కాన్సంట్రేషన్ పీరియడ్ 45 మినిట్స్. బ్రెయిన్‌కి కాన్సంట్రేషన్ పీరియడ్ 45 మినిట్స్. నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నాకు స్కూల్లో అలా కండిషన్ చేశారు. 40 మినిట్ నుంచి బెల్ కోసం వెయిట్ చేసేదాన్ని. అమ్మ బెల్ కొడతారు, ఇంకో టీచర్ వస్తారు, ఈ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి. సో ద సేమ్ వే నీకు ఎంత కాన్సంట్రేషన్ టైం ఉంటుంది, నీకు ఎంత రిలాక్సేషన్ టైం ఉంటుంది. రిలాక్సేషన్ అనేది చాక్లెట్ లాంటిది. ఎవరికైనా ఎక్కువ తినాలనిపిస్తుంది, సో రిలాక్సేషన్ ఎక్కువ కావాలి. బట్ హౌ మచ్ యూ కెన్ కంట్రోల్ that relaxation time. So that is why again ఇప్పుడు 5 సబ్జెక్ట్స్ లో ఇప్పుడు మేడం ఉన్నారు, మేడం కి కార్డియాలజీ ఇంట్రెస్ట్, బట్ దెన్ కూడా ఇంట్రెస్ట్. సో షీఈస్ మేనేజింగ్ how she can give that time to routine practice, how much she can give to this mental health awareness. She planned again according to her strength. Okay. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అగైన్. ఇండివిజువలైజ్డ్ గా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్లాన్ మనం గీసుకోలేం. అది ఎవరికి వాళ్ళే చేసుకోవాలి. అది చేసుకోవాలి అంటే నీ కాన్సన్ట్రేషన్ టైం పీరియడ్ ఏంటి, నీ రిలాక్సేషన్ టైం పీరియడ్. నువ్వు ట్రైలర్ అండ్ ఎర్రర్ చేస్తేనే వస్తుంది, దానికి ఎగ్జామ్ ముందు చేయలేదు. సో సెమ్ కన్నా ముందు మీకు ఏయో అసైన్మెంట్స్ టెస్ట్లు ఉంటాయి కదా, ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ విల్ డీవియేట్ యూ వైల్ avoiding those. Okay. Sometimes ఉంటే నాకు బాగా ఎక్కేస్తుంది, సో నేను ఫుడ్ పక్కన పెట్టుకోవటం, ఇట్లాంటివి థింగ్స్ దట్ విల్ మోటివేట్ యూ టు స్టడీ. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ యూ టు ద డెస్క్, ఇవన్నీ కూడా ప్లేయర్. అదంతా నువ్వు ఎగ్జామ్ ముందైతే ప్రీవియస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే నీకు ఎగ్జామ్ టైంకి యూ విల్ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ నువ్వు ఇలా మీటింగ్ పెట్టి 10 మందికి చెప్పగలవు, డామ్ షూర్. ఒకప్పుడు నాకు ప్రెజెంటేషన్స్ ఎలా చేయాలో తెలియదు, పీపీటీస్ మాకు రావు, మేము డాక్టర్స్ కాబట్టి నాకైతే సిస్టమ్తో అసలు ఏం తెలియదు. నాకు 10 రోజులు పట్టేది ఒక వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్ చేయాలంటే. టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నాకు ఎలాంటిది కావాలనేది నాకు ఒక బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ ఉండేది. సో ఐ యూస్ టు టేక్, నాకు 2 days సరిపోయేది. అంటే నాకు రీసెర్చ్కి 1 day, దాన్ని నేను అప్లై చేసుకోవడానికి, టెక్నాలజీ యాడ్ చేసుకోవడానికి 1 day. ఇది నా లిమిట్. మేడంకి 10 hours సరిపోవచ్చు, మహిజా మేడంకి ఇంకొకటి సరిపోవచ్చు. వాళ్ళు ట్రైల్ ఎర్రర్ చేసుకుంటేనే get to know. సో 1 is డీవియేషన్ ఉండేవన్నీ తగ్గించుకోవడం, నీ కాన్సన్ట్రేషన్ పీరియడ్ ఏంటనేది నువ్వు టెస్ట్ చేసుకోవడం is one of the best things అనేది నా అడ్వైస్. 1 hour అయినట్టుంది. So actually we have spent about 1 hour and a half. That's very good. Thank you so much for all these wonderful questions, Sandy. Suma garu, I cannot thank you enough. I mean, with all this current poina idi poina anna gani, you have kids, and it's amazing to see kids asking questions. Andaru like manchi questions. So that means they want to, at least attention pages. So I'm very, very happy. Only other thing, like I know మీరు అడిగారు కదా questions, so I want to ask you one question, students అందరికి. మీరు ఈరోజు ఆఖరికి కొంచెం ఒకటే వర్డ్ వచ్చినా కానీ, మీకు ఒకటే వర్డ్ ఎక్కినా కానీ అది ఒక 10 మందికి స్ప్రెడ్ చేయండి. అదొక్కటే. దట్ ఈస్ our only mission is అందరూ మాట్లాడుకుని కామన్ సెన్స్, దిస్ ఇస్ అ కామన్ లాంగ్వేజ్. అందరికి అవేర్నెస్ రావాలి, ఓకే నా గురించి నేను చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అవర్ హోల్ ఎయిమ్ అండి. And thank you so much. I really do appreciate, Andy, and especially 1.5 hours తీసుకున్నాం మీ మార్నింగ్ ది. I can't thank you enough. Hello, ma. Ma'am, my name is Chandrika. I'm studying here CSC. Ma'am, my question is that can we become different from self-love? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పమ్మా. Ma'am, can we overcome depression from self-love, ma'am? I would say, so the question is, can we overcome depression with self-love?
Yeah, correct, Enama? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Mahija, you want to, or Ashrita? Oh, sure. Until mild to moderate depression, you can overcome. Self-love meaning, engaging in hobbies, engaging in things you like, keeping yourself busy, not engaging in negative thoughts, keeping positive thoughts in your head, and moving your body. Exercise especially is as important or as effective as medications for depression. And the same, and then proper diet. So yes, it's very true. If that's what you mean by self-love, taking care of your body, taking care of yourself, exercise, diet, good diet, everything will help prevent depression or treat your depression. And Next reason that might be depression or something else. Ante they are going through some mental illness annappudu. That is what I told. Try to be compassionate. Practice self-compassion first, so that you can do it with others. So, this is mental health illness. This is not something against you. Then you will keep quiet. That might reduce a lot of stress around the situation. Something which we can do. సో ట్రూ అమ్మా. సో ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు కదా, ఎవరైనా అగ్రెసివ్ గా, అది మామూలుగా కామన్ గా ఏమవుతుంది, ఎవరో ఒక ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ లో ఒక అబ్బాయి ఇలా అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ చేశాడు అనుకో, మిగిలిన 4 ఏం చేస్తారు, ఓ వీడి దగ్గరికి వెళ్ళదు, పక్కన వీడేమో ఇలా ఉంటాడు ఇది అని అంటూ ఉంటారు. సో కానీ అలా కాకుండా అర్థం చేసుకుని ఏదో కారణం ఉంది, పర్వాలేదు అని అర్థం చేసుకుని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఫ్రెండ్ అర్థం చేసుకున్నాడు అంటేనే ఆ అగ్రెషన్ తగ్గుతుంది. తగ్గిన తర్వాత నీకు ఏదైనా కారణాలు ఉన్నాయంటే హెల్ప్ చెయ్యండి. ఒరే నీకు కోపం ఎక్కువ వస్తుందిరా, ఒకసారి ఎవరితో మాట్లాడు, ఒక థెరపిస్ట్ తో మాట్లాడు, ఏదైనా కారణం ఉందేమో చెక్ చేయించుకో ఒకసారి. నువ్వు కోపడ్డంత మాత్రాన మాకేమీ కాదు, ప్రాబ్లం కాదు, కానీ నువ్వు మట్టుకు కొంచెం చెక్ చేయించుకో. అలాగా హెల్ప్ చేయాలమ్మా. నీ కోపం వచ్చిందని ఇప్పుడు ఏమంటారు, నీ కోపం వచ్చిందని చెప్పి మనం కోపం వస్తే అక్కడే పాపం ఆల్రెడీ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ఇఫ్ దే లూజ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో, ఇంకా బాధల్లో పడిపోతారు. Yeah? Okay. Thank you, Amma. So, Suma Garu, thank you, Andy. We are going to go ahead and conclude this session, unless, if any other questions, email Pampistanu. We'll be glad to, they can email us. I know this cannot be a medical professional help or anything, but the information will be for information. ఎట్లా ఏమన్నా ఉండాలి, ఇప్పుడు స్లైడ్స్ కూడా ఏమన్నా కావాలంటే విల్ బి గ్లాడ్ టు గివ్ ఇట్. సో thank you very much, Andy. And in that case, I thank you so much, Ashrita and Mahija, for joining. Dr. Suma Garu, I really appreciate it. And I hope to do such sessions more and more. I hope you feel this is helpful. Students, let me thank you for this session. And I felt really students of this generation should have this kind of sessions. So sir, meeku mari thanks andi, ma college opportunity icharu. Alage మీ team members Dr. Ashrita garu, Mahija garu, Srivani garu, in spite of being late night, you people have spared your personal time, and that's great thing for us. And definitely we'll make sure that our students are becoming much stronger physically as well as mentally. And we'll definitely encourage them. Any kind of issues or any kind of problems. Thank you so much, Andy. Thank you very much. And we will talk to you all again and wish you all the best. And we want all of you to do very well. Andaru kuda. Okay? Mentally, educationally, and physically. Okay? Sare. Thank you so much, everyone. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Sir, thank you once again. Thank you.